네, 굿모닝 인포맥스 이번에는 경제 이슈를 뜯어보는 경제 언박싱 시간입니다. 네, 오늘도 깊이 있는 소식을 쉽고 재미있고 정확하게 말씀을 드릴 텐데요. 미국의 금리 인상에 따른 세계적인 강달러 현상과 또 대규모 무역 적자가 겹쳐서 달러 대비 원화 환율이 이미 1,400원 선을 넘어서 1,500원 선으로 치닫고 있습니다. 네, 환율 문제는 너무나 중요해서 계속 주시할 수밖에 없는데요. 네. 정부가 환율 방어를 위해서 2분기에만 154억 달러를 시장에 쏟아부었습니다. 그런데도 외국인 주식 매도가 계속되면서 원화 가치 하락폭이 다른 주요 통화국 국가들의 절하폭보다 훨씬 더 큰 상황이 됐습니다. 네, 맞습니다. 킹달러 현상 그리고 원화 약세로 한국 경제가 위기에 처한 가운데 스티븐 잉글랜더 스탠다드차타드 외환 리서치 헤드와 저희 연합인포맥스 서영태 기자가 지난 29일에 단독으로 인터뷰를 진행을 했는데요. 이 인터뷰와 그리고 그 뒷이야기를 함께 들어보도록 하겠습니다. 서영태 기자 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 먼저 서 기자가 시청자 여러분들께 스티븐 잉글랜더 리서치 헤드 좀 소개를 해주시죠. 이분은 스티븐 잉글랜드 이분은 시티은행이랑 라피기 캐피탈 매니지먼트를 거쳐가지고 그리고 스탠다드 차타드에서 G10 FX 리서치 글로벌 헤드를 맡고 계시는 외환 분석 베테랑이십니다. 네. 여러 주요 글로벌 미디어에서도 인터뷰를 많이 출연을 하셨고요. 예. 또 미국 예일대에서 경제학 박사를 받으신 아주 또 외환 쪽에 관련해서는 세계에서 알아주는 그런 전문가라고 할 수 있습니다. 예, 기대가 됩니다, 인터뷰가. 네, 진짜 예. 인터뷰가 기대가 되는데 저희가 인터뷰를 보기 전에요. 그럼 살짝 맛보기로 네. 어떤 이야기들을 좀 주고받았는지 좀 정리를 좀 부탁드릴게요. 이제 인터뷰는 그냥 짧게 한 5가지 질문으로 구성을 했었는데요. 예. 우선은 이제 글로벌 외환시장 현황에 대해서 설명을 해주셨고, 그리고 달러화 강세, 그리고 달러원 환율에 대해서 두 번째로 이야기를 해주셨고요. 그 다음에 이제 강달러를 촉발한 건 결국 연준의 금리 정책이었잖아요. 네. 연준의 금리 정책에 대해서, 통화 정책에 대해서 이제 전망을 해주셨고, 그리고 네 번째로는 지금 역통화 전쟁이라는 그런 이야기가 지금 돌고 네. 있는데 거기에 대해서 설명하시고, 네. 그리고 다섯 번째로는 한미 통합 사업에 대해서 좀 여쭤봤습니다. 네. 거기에 대한 좀 견해를 또 밝혔습니다. 네. 예, 좀 요약을 해서 좀 말씀을 드리자면, 핵심만 말씀드리자면, 일단은 달러 환율이 1,500원을 가느냐 마느냐 하는데 1,500원을 터치하기 좀 어려울 것으로 그렇게 전망을 하셨고요. 그래도 내년 봄에 이제 달러가 약세를 좀 보일 거다, 이렇게 전망을 하셨습니다. 예, 기대가 됩니다. 예. 우리 경제에서 지금 거시 예. 경제에서 가장 네. 뜨거운 이슈들을 쭉 진단을 했는데 예. 일단 서영태 기자가 진행한 스티븐 잉글랜드 리서치 헤더 인터뷰 예. 함께 들어보시겠습니다. It's an honor to have you here. Let me begin with the first question. What is going on with the currencies? And the dollar is setting record after record, and at the same time, the euro and yen are falling, and the South Korea currency is also falling sharply. What's going on with the economies? Well, I think it's largely a function of the properties of the currencies. If you think of the dollar, it's a safe haven, which means that it goes up when there's uncertainty or when economies are getting weaker. At the same time, it's one of the highest yielding currencies. So it's attracting a lot of capital from abroad because of the high rates that it offers, and the high rates, especially relative to the last 10 or 15 years. And the US economy is mediocre, but everybody else's economy is terrible. So the US actually stands out as being, pretty good. When you have that combination of factors, your currency is going to be strong. I think if you look at Europe, there's the issues that they have with respect to nat gas. If you look at Japan, there's the artificially low interest rates. You look at China, the COVID issues that they're dealing with. There's a bunch of specific issues around the world. I think Korean won is kind of collateral damage to much of this. The currencies that who are its major competitors are very weak, so it's bound to be under pressure. And we've seen a lot of capital outflows out of Korea, retail investors, and at the same time, the current account is kind of under pressure. So that's the Korean won's problem. So I want to
ask you about the dollar and the Korean won more specifically. So people say the dollar is the king, and Larry Summers said the dollar has room to continue appreciating. And uh, would this king dollar thing persist like a year or like 2 years? How do you think? And would the South Korean won hit the 1500 mark against the dollar in the coming months? That's not our forecast, but you can't preclude that, things break that way. I think if you think of where we are right now, there's a lot of good news priced in for the dollar and bad news priced in for everything else. And, we know what the Fed's going to do. We know the state of the economies. We know, the energy situation, and we're sort of, trying to adapt with it, and the Europeans in their own way. So to say that we're going to have another move of this magnitude, things have to get a lot worse than relative to where we are now. And we don't think that's likely. We can't say it's impossible, but we don't think that's the most likely. Over time, things improve. We expect that eventually China will kind of back away from the zero COVID, and some of those supply chain issues will be resolved. The Europeans will get their energy house in order, and the motivation to hold the dollar in the sort of to the degree that's being held, that will dissipate. It will take time. We're not terribly optimistic that the dollar is going to weaken in Q4. It could weaken when the spring comes and some of the pressures that we see from nat gas and other energy materials kind of begin to abate. Every time you have a dollar rally, people say it can't go any further, and it does. But eventually it stops. Well, thank you. As you said, the strong dollar leads the capital outflow and higher import prices in emerging markets, including South Korea. So therefore, the rest of the world has to hike rates if the Fed continues to be hawkish. So local South Korean market participants are they're focusing on Fed like everybody else in the globe. So would the Fed, what would be the Fed's terminal rates, and when would the Fed begin to pivot? Well, let me answer the pivot question first. I think that when you begin to see the US economy slow materially, the Fed will start slowing down the pace of its hikes. We had expected that to be the case by now, but it didn't happen, and we changed our forecast. We think the Fed will probably go to 4.5, 4.75, by the end of the year before it hits its terminal rate. That's a lot of tightening that's in place already. Plus, on the U.S. side, fiscal is tighter than it was because all the programs that were put in place for COVID, they've been gradually pulled back. So there's a lot of headwinds to growth in the U.S. Temporarily, and strangely enough, normally lower oil prices are good for inflation, and we see that in terms of headline inflation being roughly zero, core inflation, of course, being more elevated. But I think what's happened is the oil prices, gasoline prices, filling up your gas tank in the US, they've dropped so fast. Households have a lot more money in their pockets to spend. And that's maintaining demand longer than we expected, and longer than I think the Fed wanted. The Fed would like to see demand slow down. But we think it's coming. And at that point, we think the pivot will occur. And, maybe that would be the beginning of some pressures, for the dollar to normalize. Thank you for your answer. Well, I want to ask you about the recent events, like the Bank of Japan. They intervened its FX markets to strengthen the yen. It was first time in 24 years. And this, Financial Times said the reverse currency war is deepening. And we're talking about that reverse currency war in Korea too. And what's the fate of the other major central banks like ECB, BOJ, and PBOC amid this war and hawkish Fed keep accelerating its pace, and all of these uncertainties? Would the euro, yen, renminbi stop falling soon? Or what do you think about the other currencies?
Well, I think that the problem that they face is that they have inflation, and the economic picture is kind of very uncertain. I mean, in Europe, it's pretty certain it's negative. In China, it's kind of disappointing. In Japan, it's so-so. Um, so I think at this stage, and when you say the dollar is king, what it really means is that in terms of financial statements, in terms of transactions, in terms of the depth and liquidity of the instruments that you can use and bring use for your business, use for your investments, there's nothing that's close to the dollar. So that makes the dollar functionally sort of, it's 100% the US currency, but it's 50% everybody else's currency, right? Because that's so much needed. I think over time, this is a very unusual situation. The dollar, the US is very expensive. The dollar is very expensive. When we begin to see supply constraints easing, countries like Korea, Japan, others will be able to take advantage of the competitive gains that they've made versus the dollar. Mm-hmm. Right now, when they can't ramp up supply because there are energy issues, other issues that prevent them from doing that, so they can't take advantage of currency weakness to gain market share. But that will come over time as well. And I would say this, that I think the reverse currency wars are kind of exaggerated. Mm-hmm. There's no, getting your inflation rate down because your currency appreciates is a very low quality way of getting your inflation rate down. Because once your currency depreciates, you're going to pay it back. Mm-hmm. If the Korean won goes back to 1200, Korea will gain some inflationary or disinflationary impetus. The dollar, if the dollar falls the same amount, we'll see inflation in the US. So, I don't think there's much point to pursuing so-called reverse currency wars, but I think that, under the circumstances, it's hard to fight the dollar given all the advantages it has. I want to ask you one more question here, but President Yoon, so the South Korean president, he visited US and he met Joe Biden, Mr. Biden, and they discussed about providing liquidity, dollar liquidity to South Korea and things like that. Do you think the currency swap between US and Korea would stabilize FX markets? Domestic FX markets. It's hard to say. I think, certainly sort of having that kind of liquidity at hand is another tool that could be used in terms of adding two-way risk to the market and maybe putting a base under, or a ceiling for where dollar Korea can go. I don't think it's a solution in itself. In the current circumstances, I think if countries are raising interest rates, there could be room for intervention. But again, I think that the interests are so divergent that the most effective intervention, which would be coordinated intervention, is going to be hard to arrange. So, I think those facilities are better than not having them, but I don't think they by themselves will solve the problem. Well, I guess that was the last question. Thank you, Mr. Englander. It was an honor to have you. Thank you. 네, 지금까지 스티븐 잉글랜더 리서치 헤드와 서영태 기자의 인터뷰 내용을 함께 보셨는데요. 다양한 내용들이 좀 나온 것 같습니다. 이번 인터뷰를 통해서 원화 또 한국 경제 상황을 종합하자면 좀 어떻게 진단했다라고 볼 수 있을까요? 좀 부연 설명을 좀 해드리자면은 일단은
달러 강세에 대해서 세 가지 또 이유를 처음에 말씀하셨잖아요. 네. 달러는 안전자산으로서 위험 자산이 많이 떨어질 때 안전 회피처다 네. 말씀해 주셨고, 두 번째로는 현재 달러의 수익률이 높다. 달러가 지금 높은 금리 쳐준다고 말씀해 주셨고, 그렇죠. 그리고 세 번째로는 미국 경제는 괜찮은데 다른 나라들이 네. 지금 아주 테러블하다고 네. 말씀해 주셨어요. 여기까지는 다 알고 있고, 또 원화 약세에 대해서도 또 세 가지 이유를 짚어주셨는데, 원화가 일단은 간접적으로 유럽이라든가 중국 경제가 안 좋은 영향을 받고 있다고 말씀해 주셨고, 그리고 이제 한국 개인 투자들이 이제 미국에 투자를 하다 보니까 그런 자본 유출이 있었다고 말씀하셨고, 네. 또 경상수지가 압박을 받고 있다. 이렇게 원화 약세 세 가지 요인을 또 말씀해 주셨거든요. 네. 뭐 사실은 뭐 여기까지는 이제 뭐 우리가 이제 상식적으로 다 알고 있는 건데, 그래서 결국에는 요새는 가장 큰 화두는 1,500원 네. 선을 뭐 그렇죠. 다음에 레벨로 보고 있으니까요. 좀 중요한 어떤 선으로서 스탠다드차타드는 뭐 그렇게 전망하지 않는다고 네. 공식적으로 그렇게 말씀을 하셨는데, 가능성을 일단 배제할 수 없다고 하셨어요. 일단은 그렇게 전망하지 않은 이유로는 뭐 좋은 뉴스, 나쁜 뉴스 이미 다 반영이 되어 있다는 거죠. 달러화에 다른 통화에 다 반영이 되어 있고, 그렇죠. 예, 그리고 연준이 앞으로 어떻게 할 건지도 행보가 어느 정도 예상이 되어 있고, 경제 상황도 어느 정도 지금 대충 느껴지고 있는 거잖아요. 네. 예, 그렇기 때문에 달러가 훨씬 더 강세를 보이고 원화가 훨씬 더 약세를 보이려면은 뭐 이 정도의 우리가 지나왔던 그 사건들이 또 벌어져야 되는 거예요. 그렇죠. 예, 네. 예. 그 정도는 돼야 되는데 아마 그게 이제는 좀 어렵다, 좀 가능성이 크지 않다, 이렇게 말씀을 하신 거고, 네. 결국엔 중국도 이제 제로 코로나 정책을 풀면서 경기 회복을 할 거고, 네. 유럽도 이제 겨울을 지나면서 또 에너지도 또 조달을 해내고, 또 이 에너지 위기를 벗어날 거고, 그러다 보면은 이제 미국 달러화를 가지고 있을 유인이라는 게 결국엔 더 이상 발생하지 않을 거다. 예, 이렇게 말씀을 해주신 거죠. 그렇죠. 예. 그리고 이제 뭐 아까도 이제 그 금리를 좀 설명을 드리다가 네네. 못 드렸던 것 같은데, 최종 금리는 4.5에서 4.75 정도는 이제 뭐 많은 그 금융기관이 그렇게 전망하는데, 뭐 그 이상을 또 보고 계신 거고, 그렇죠. 예, 왜냐면은 뭐 그 이상을 보고 계신 거고, 여기서 이제 연준이 언제 이제 정책 기조를 선회하느냐, 스탠스를 바꾸느냐가 중요한 거였는데, 일단 두 가지를 일단 먼저 얘기를 하셨어요. 일단 통화가 긴축적이고, 재정 정책도 이제 조금 긴축적으로 점진적으로 돌아서고 있다. 네. 네, 이렇게 말씀하시면서 미국 경제가 역풍을 받고 있다. 이렇게 말씀하셨어요. 이게 첫 번째였고, 그렇죠. 긴축적인 정책. 네. 그리고 두 번째로는 이제 유가가 하락하면서 미국에서 인플레이션이 조금 더 낮아지고 있다. 이렇게 얘기를 하셨죠. 이 두 가지 요인을 보면은 이제 연준이 슬슬 정책을 언제 바꿔야 되나 이런 걸 좀 생각해야 되는 그런 요인들이란 말이죠. 그렇죠. 근데 다만 이제 세 번째가 뭐냐면은 미국 가계의 소비. 예, 미국 소비가 미국 경제 70% 차지하는데, 소비가 연준 예상보다는 지금 좀 강하게 이어지고 있다. 수요가 버티고 있다. 이 점이 이제 연준이 이제 마지막에 체크할 거라는 거죠. 이제 연준이 정책을 선회하기 전에. 그렇죠. 예. 그래서 만약에 이 수요가 둔화하기 시작하면은 연준이 정책 기조를 선회할 거고, 네. 달러화도 이제 점차 약세로 좀 돌아서지 않을까, 뭐 그런 전망입니다. 네. 예. 그리고 또 그 역통화 전쟁에 대해서 이거는 조금 부연 설명을 좀 많이 드려야 될 것 같은데, 네. 근데 역통화 전쟁은 예전에도 제가 한번 설명을 드렸는데, 예. 이제 결국 미국이 이제 인플레를 전가하는 거예요, 다른 나라로. 예, 달러가 강해지면은 네. 미국의 수입 물가 나아지고, 뭐 우리나라의 수입 물가 높아지고, 네. 뭐 이런 식으로 인플레 전가하는 건데, 달러 강세를 유발해서. 근데 이게 사실은 뭐 이분도 말씀하시기는 이게 뭐 그렇게 좀 그런 방법을 써가지고 물가를 잡으려고 하진 않는다고, 예, 아주 저급한 방법이라고 말씀하셨죠. 그런 표현을 했죠. 예, 예. 네. 예, 왜냐면은 결국에는 지금 달러화 가치가 나중에 내려가게 되면은, 네. 그럼 미국은 또 인플레가 또 올라가는 거니까 또 그 결국에는 이제 전문 용어로 이제 또이또이하다. 예. 예. 그럴 수도 있는 거고, 예. 예. 한국 원화 결국은 예. 이제 부메랑이 돼서 미국도 예, 좋지 않은 그렇죠, 거예요. 그렇죠. 예, 원화가 그런 의미죠. 만약에 네. 1,200원으로 1,200원 내려가면은, 네네. 예, 인플레이션 압력을 받다가 그리고 디스인플레이션, 그러니까 그렇죠. 물가 상승률이 좀 낮아지는 그런 압력을 받는 거니까, 맞습니다. 결국에는 달러화가 이제 점점 약해질 건데, 네. 이게
물가를 잡는 방법이겠느냐 이렇게 설명하시는 거죠. 그렇죠. 그러니까 역통화 전쟁이 과장됐다 이런 표현은 약간 글로벌 미디어나 뭐 사실 로컬 미디어나 뭐 저도 이제 미디어 업계 종사하는 사람이지만은 약간은 조금 표현을 좀 세게 한 거 아니냐. 약간 이런 인식을 드러낸 것으로 약간 제가 선정적인 해석이 거다 뭐 됩니다. 이런 얘기죠. 예. 결국은 그렇게 되는데 예. 뭐 이렇게 되면 어쨌건 예. 이 잉글랜더 리서치 예. 저 스티븐 잉글랜더 씨 얘기를 예. 들어보면 예. 결국은 어느 정도는 지금 이 상황에서는 위기 상황은 맞는데 예. 결국은 1,500원까지는 넘어가서 훨씬 넘어가지는 않을 것이다 이런 예. 전망을 해주는 게 일단 귀에 쏙 들어오고요. 예, 맞습니다. 두 번째는 이제 미국도 역시 네. 역통화 전쟁을 할 만큼 그렇게 의도적으로 할 만큼 예. 뭐 상황을 그런 유인이 없는 거죠. 유인이 없다. 네, 뭐 인센이 그렇게 없는 설명했습니다. 거죠. 좀 종합적으로 보면 일단 굉장히 좀 약간 안심이 되는 그런 느낌도 있는데 네, 맞습니다. 그래도 그럼에도 불구하고 우리 당국은 우리 방어책을 대비를 해야 됩니다. 그렇죠. 결국 예, 면밀하게 대비를 했는데 예. 결국 IMF 때도 그랬고 맞아요. 버블 경제 예. 붕괴 때도 그랬고 금융위기 때도 그랬고 예. 적절한 방어책이 지나고 보면 굉장히 좀 예. 느슨했다는 생각이 들지 않을 수가 없는데 예. 역사를 통해서 이미 예. 학습이 왔지 않습니까 그런 걸? 예, 맞습니다. 예, 아까 말씀을 하셨지만 이분께서 이제 한미 통화 서프가 그게 솔루션은 아니다, 해법은 아니다라고 네네. 말씀하셨는데, 근데 또 저희 이제 추경 경제부총리 겸 기획재정부 장관이랑 제넬런 미국 재무장관이랑 지난 30일 날 또 화상회담을 통해서 네. 뭐 유동성 공급 장치를 실행하는 어떤 협력 방안을 또 논의를 하셨단 말이죠. 그렇죠. 여기 통화 서프도 포함되고, 근데 이게 굳이 또 뭐 결정적으로 모든 걸 다 해결할 수 있는 건 아니더라도 저희가 태풍 흰남노가 왔을 때도 그랬잖아요. 예. 흰남노가 물론 많은 피해를 입혔지만은 예상했던 것보다는 안 입혔지만 저희가 만반의 대응을 했잖아요. 네. 같은 것 같습니다. 맞습니다. 저희도 경제 위기에 만반의 대응을 해야 되고, 예, 일단은 뭐 해결책은 아니라고 해도 할 수 있는 모든 일을 정부와 당국이 다 해보는 게 중요한 것 같습니다. 네, 맞습니다. 지금 말씀하신 것처럼 어쨌든 지금 우리 경제가 몸살을 앓고 있기 때문에 한미 양국의 긴밀한 협조와 또 경제 위기를 막기 위한 여러 가지 노력이 앞으로도 계속되어야 될 것 같다라는 생각이 들면서요. 오늘 서영태 기자와는 여기서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고했습니다. 네, 역시 깊이가 다른 경제 뉴스 연합뉴스 경제TV 경제를 이끌어면 꼭 알아야 할 경제 이슈를 풀어보는 경제 언박싱 들어보셨고요. 여러분 생각은 어떠신지 저희 유튜브 채널에 댓글로 많은 의견 부탁드리겠습니다. 네, 시청해주신 여러분 감사드리고요. 저희는 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다. 예, 지금까지 김경훈 성님이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.